Hello students, welcome back to ICT Masterclass by Rumon sir. শুরুতে একটা কথা বলি, তোমরা কি কখনো সেম কোড বারবার লিখতে লিখতে টায়ার্ড হয়ে যাও? ওয়েল, আজ আমরা এমন দুটি পাওয়ারফুল টুল শিখব যা তোমার কোডিং লাইফকে অনেক অনেক বেশি সহজ করে দিবে, অ্যারেজ আর ফাংশনস। তবে ক্লাস শুরু করার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা লাইক করো আর তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে আমরা আরও বেশি স্টুডেন্টসদের কাছে পৌঁছে যেতে পারি। মনে আছে লাস্ট ক্লাসে আমরা ভেরিয়েবলস নিয়ে কথা বলেছিলাম, রাইট? ওইগুলো ছোট ছোট বক্সের মতো যেখানে শুধু একটা ডেটা রাখা যায়। কিন্তু যদি তোমার কাছে 100 বা 1000টা ডেটা থাকে তখন কি করবে? That's where today's magic begins. And trust me, you're gonna love this. So, here's our game plan for today. First up, we'll figure out what an array is and why it's so useful. Then, we'll jump into functions and see how they work. And finally, you'll get a cool little DIY task to practice everything. Sound good? Let's get started. Okay, let's dive right into our first topic, arrays. Think of them as a super organized filing cabinet for your data. তোমার ডেস্কে এলোমেলো কাগজপত্র না রেখে তুমি যদি সবকিছু neatly labeled ফোল্ডারে রাখো তাহলে যেমন খুঁজে পাওয়া ইজি হয়, অ্যারেও ঠিক তেমনি একটা জিনিস। Just imagine for a second, তুমি একটা গেম বানাচ্ছ আর তোমাকে 100 জন প্লেয়ারের স্কোর মনে রাখতে হবে। তুমি কি সত্যি সত্যি 100টা আলাদা ভেরিয়েবল বানাবে? Score 1, score 2, score 3. Oh my god, that would be an absolute nightmare. There has to be a better way, right? And of course there is. And that better way is the array. ভাবো তোমার কাছে একটা লম্বা চিকন বক্স আছে যার নাম স্কোরস। ওই বক্সের ভেতর 100টা ছোট ছোট কম্পার্টমেন্ট করা আছে আর প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টে একটা করে স্কোর রাখার পারফেক্ট সাইজের জায়গা আছে। That's the power of an array. One name, many values, all perfectly organized. Simple! And here you can see the difference so clearly. On the left we have total chaos, a jumbled mess of variables that's impossible to manage. But just look at the right. We have order, we have elegance. শুধু একটা single clean line of code দিয়ে সবকিছু neat and tidy. কোনটা better? বলেই দাও। So how do we actually make one? It's a simple little formula. First, you need the data type. মানে কি ধরনের ডেটা রাখবে, integer, float, whatever. Then the array name, তোমার পছন্দের একটা নাম. And finally, inside square brackets, the size, মানে কতগুলো compartment লাগবে. It's really that easy. Now, let's get some values into our array. Array banners show my value diakebole initialization, and it's as simple as this. Int numbers 5 equals 10, 20, 30, 40, 50. And boom, done. Your compartments are now filled and ready to go. Okay, everyone, listen up, because this is maybe the most important rule of all. In the world of arrays, we always start counting from 0, not 1. That means the first box is box number 0, the second is 1, and so on. Shob shamoy mone rakhte hobe, 0 is our hero. এই রুলটা বুনে কিন্তু কোডে disaster হয়ে যাবে, for sure. আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখেছি সেটা হলো একটা 1D array. Basically a simple list. কিন্তু যদি তোমার grid-like data লাগে, for example, একটা tic-tac-toe board-এর কথা ভাবো, ওখানে rows and columns আছে, ঠিক না? Well, a 2D array is perfect for that. তুমি বলতে পারো যে board 00-তে X আছে, board 12-তে O আছে. It gives you the power to manage data in a grid, just like a table. All right, now that we know how to organize our data with arrays, let's learn how to organize our code with something called functions. And guess what? Functions can do amazing things with arrays, like finding the largest number or sorting them. So these two concepts work together to make you a coding superstar. This phrase right here is the whole idea behind functions. Imagine you're a chef and you have a secret recipe for delicious sauce. তুমি কি প্রত্যেকবার সস বানানোর সময় রেসিপিটা নতুন করে লিখবে? Of course not. তুমি একবার লিখে রাখবে আর যতবার দরকার সেটা ফলো করবে. Functions are exactly like that secret recipe for your code. And trust me, functions are a real game changer. They let you break down huge, complicated problems into small, manageable pieces. So তুমি শুধু ফাংশনটাকে ইউজ করবে, ওর ভেতরে কি করছে সেটা নিয়ে বারবার চিন্তা করতে হবে না. And as a result, তোমার code হবে ছোটো, clean, super easy to debug, and so much more powerful. Seriously, you'll wonder how you ever coded without them. So, how does a function actually work? Well, there's a simple 3-step life cycle. To help you remember, just think announce, use, define. First, you announce it with a declaration.
Then you use it by calling it. And finally, you define what it actually does. Let's see it in action. Step 1 is the declaration. এটা হচ্ছে অ্যানাউন্স করা। তোমার কোডের শুরুতে তুমি এটা লিখবে। You're basically telling the compiler, যেটা তোমার কোডকে কম্পিউটারের ভাষায় ট্রান্সলেট করে, you're telling it, okay, add numbers নামের একটা ফাংশন আছে, সে দুটি ইন্টিজার নেই আর একটা ইন্টিজার ফেরত দেয়। It's just like giving the compiler a little heads up. Step 2. Calling the function. Now it's time to use it and actually put our function to work. Amader main programmer bitter, jokuni dorkar, amra shudu or nam dhore dakbo. Add numbers. Our value pass kore dibo, like 5 and 7. The function will then go and do its thing. And finally, we have step 3, the definition. Ekhane amra functiontake define korchi, mane o ashole ki kaj korbe sheta bolchi. It takes two integers, a and b, adds them together, and, here's the magic part, the return keyword sends the final result back to our main program. Announce, use, define. See? We're done. All right, it is now time to put your new skills to the test. I've got a fun little challenge for you right here. Try to write these 3 simple functions. Don't worry if you get stuck or make mistakes. That's part of learning. The most important thing is that you give it a try. A practice te mer confidence barate anak help korbe. I really hope you had as much fun learning about arrays and functions as I did teaching you. Remember, practice makes perfect, so please keep coding and don't be afraid to experiment. In our next class, we are going to discuss some more control statements, break, continue, and go to. So stay tuned for that. I'll see you in the next class.